Welcome to GK Sports India YouTube channel, and this is the weekly friendly chat. ChatGST when two friends chat. L. Subramani and I will discuss on topics that are trending and topics which we hope with our conversations will trend from now on. Subbu, welcome to ChatGST, the Jiku Subbu talk show. How have you been and எப்படி போச்சு in the last 1 week since we last met? Hi, Jikud. It's been a fantastic week. I should say that, as usual, as we mentioned last week, it's very busy in terms of, all the sporting events and also, the preparation for Navratri, all that put together. It had been a very busy week for me. And plus my regular work at Deccan Herald, all of which have occupied my time, I should say. Right. Since you touched about sports, which is dear to both of us, the World Athletics Championships is going on in perhaps one of your favorite cities in the world. Should I say Tokyo? Tokyo, I should, yeah, my city of interest, you can say, Right. Yeah. because that's where my brother and right now my sister is also living. Okay. And yes, and Tokyo also reminds us of a lot of good memories about the Olympics that happened, earlier this decade. And I should say that it overall it's a city that has been dear to my heart. I've got lots of friends, Mm. and I used to speak Japanese once upon a time, not now. And அப்போ வந்து நிறைய அங்கேருந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சா. So I should say that Tokyo is definitely one of the cities of interest, and it's close to my heart. Nicely put. You said at the start of this decade because Tokyo 2020 Olympics actually happened in 2021 because of the COVID. So Tokyo Yeah. Olympics javelin throw on Yes. on Thursday. There was hope on Neeraj Chopra repeating his Tokyo performance, regaining or rather retaining his javelin gold in World Athletics, but he was a disappointment, finished eighth. But there is some hope for Indian javelin because Sachin Yadav threw Yes. his personal best, and அது வந்து அவனோட ஃபர்ஸ்ட் த்ரோ இந்த ஃபைனல்ஸே வந்து he cleared 86.27. 86.27. Oh, yeah, correct. Okay. ஃபண்டாஸ்டிக். அந்த ஒரு த்ரோ பார்த்தேனே, அந்த வெறியிலே Mm. ஐ தாட் ஓகே நான் வந்து என்ன பண்ணேனாக்கா பிஃபோர் தி ஈவெண்ட் என்னோட ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சென்ட் a மெசேஜ். Okay. Hope Sachin Yadav finishes in the top 5 in the finals. பார்த்தனாக்கா அவன் ஃபோர்த் ஃபினிஷ் பண்ணான். ஃபண்டாஸ்டிக் performance, but disappointing Okay. that Neeraj Chopra could not finish in the top 5 or not even he finished 8th, which is disappointing. But then Yes. when Neeraj Chopra பார்க்கும்போது he was not Ah, in the final. அவன் ஏதோ ஒரு இது இருந்தது. There was some discomfort, something that was he had a niggle, must have been a niggle, I yeah, think. so maybe carrying some niggle or something. But yeah, so but Sachin Yadav, bright prospect, personal best. 40 centimeters he missed a medal at the Olympic World Championships. Sachin Yadav, 86.27, Mm. 86 points, yeah, 67. 86.27 was what Sachin Yadav did. Mm. 86.67 was the bronze medal by the American javelin thrower. Mm. Follow Oh, பண்ணியா அது? yes. அதான் ஓரளவு பண்ணேன், but the problem is, it was happening at all odd hours for me. In the sense, நம்ம அதை ஆரம்பிக்கும்னு நினைச்சு உட்காருவோம், அது முடிஞ்சிடும். Correct. அந்த மாதிரி 2-3 வாட்டி ஆயிருக்கு எனக்கு. ஸோ Okay. அதனால வந்து I couldn't see it live, but yes, I was subsequently watching the news and related results and all that. Hmm. And also, that I'm interested in that 100 meters. Right. Yeah. There's first the Jamaican who became a champion this year, um, a countryman of Usain Bolt. Right. Usain Bolt was also present in the arena.
when this happened. Right. So it was also women's thing, women's 100 meters, where there's a girl called uh, Melissa. You know, her name was very peculiar. I Hmm. thought that I would share. You know, uh, I'm trying Melissa to recollect her Jefferson name. Wooden, Yeah, American. Melissa Jefferson Wooden. Right. Okay, and Oblique Civil was the guy who's the men's 100 meters Correct. champion. Yeah. So Melissa Jefferson Wooden was something very very different, because we were hoping that the Olympic champion Hmm. who was actually different. Okay, her I thought she would win. Shelley, what's her name? Shelley Ann Fraser. I think she was the Olympics champion. I thought she would win, but Melissa Jefferson Wooden's won, and there was a five-time champion. Her name was Shaw Carey Richardson, who Richardson. Right. actually was 38, and this happened to be her last Right. uh, race. So I was focusing a lot on the track events. It used to be for example, this guy Civil, Hmm. he clocked 9.77. If you remember, I think Bolt's best was 9.76, if I'm not Hmm. wrong. Maybe Okay. even I don't know. So I feel that this is ஒரு விஷயம் ஜிக்கு. See, one thing is இதெல்லாம் நமக்கு unfamiliar countries, unfamiliar people, இவெல்லாம் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா if you want to understand human endurance, a kind of a willpower, setting a higher goal for yourself, excellence, self motivationக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவுமே ஒரு it is the best means to kind of spur you into self motivation and excellence. Right. நம்ம எக்ஸாம்பிளே அதானே சொல்லுவோம், நிறைய பேருக்கு வந்து அதானே சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம இன்னி கூட பார்த்தோன்னா we talk about Anil Kumble Hmm. bowling when with a broken jaw, and I think Hanuma Vihari was batting with a Broken hand. broken hand. Hmm. Chris Gale famously scored that century, I think in South Africa, with a broken leg. So Hmm. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கைண்ட் ஆஃப் we take their examples because of the endurance, the sheer grit and willpower. I think World Athletic Championship was full of that. And India, நீ சொன்ன மாதிரி somebody with a niggle competing itself is a very significant. And அதுலயும் பார்த்தா சச்சின் யாதவ்னு ஒரு நியூ ஸ்டார் வந்து I'm sure that we are not yet there on the top, but I think we are getting there னு தோணுது. இதெல்லாம் when you look at all these results, there is a feeling that we are not very far away. Definitely, there is hope, and Neeraj Chopra Madri, who has been a trendsetter for athletics, winning first Olympic gold in athletics for India. Yes. Other he's also other than that, see, நம்ம வந்து முன்னாடி javelin-னாக்கா we were only talking about Neeraj Chopra. இப்போ வந்து there are so many ஆமா. athletes coming up. Sachin Yadav is another one who is following in the footsteps. But Yes. let us give him time and let us give him ஆமா. the encouragement. Yes, Let instead him of be himself. overhyping the whole thing, yes, which we Let him be. normally do. Yeah, Yes. let him be himself. And Yeah. people, Sachin Yadav, Sachin being a common name, let him not be compared with the The famous other Bharat great. Ratna of no, the famous Bharat Ratna Sachin. So let him be himself. Ada ipove Yeah. vandu too much of idu kuduttu. Of course, ஆமா. he was simply tremendous. Not ஆமா. bogged down by the occasion. And also the high jumper, I'm really impressed with him. Anil Kushare, personal Anil best. Kushare. I Yeah. think he's So getting there. They're all getting there. I would say that okay, India வந்து நமக்கு we are mocked by other countries saying that you have 1.4 billion people and yet you cannot produce top class athletes. But I think we are getting there. I have a feeling that in the next yeah. 8 to 10 years, we are going to see a lot of the medal winners. But Subbu, this point you are saying we are getting there, நம்ம வந்து அது எவ்வளவு வருஷமாடா சொல்லிட்டே இருப்போம் with so much of yeah. Huh?
But see, the last two Olympics and in the last 2 3 sporting events, if you look at it, நம்ம வந்து ஓரளவு பேட்மிண்டன் ஓரளவு நம்ம சக்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? ஷூட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதாவது ஷூட்டிங்ல என்ன பிரச்சனைன்னா நம்ம வந்து வி ஆர் வினிங் எவ்ரி அதர் மெடல் எக்ஸப்ட் த ஒலிம்பிக்ஸ். பட் அதுவுமே வந்து எனக்கு ஐ ஃபீல் தட் வி ஆர் கோயிங் டு கிராக் இட் திஸ் டைம். அண்ட் யூ ஹேவ் ஆர்ச்சரியிலாம் வி ஹவ் மேட் ட்ரெமெண்டஸ் ஸ்ட்ரைட். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ லுக் அட் இட். There are people who are getting even equestrianism, a sport in which we are not supposed to be there. You know, எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம். We are coming. I feel that our presence is more widespread. Hockey, of course, ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம். The last, I think, couple of Olympics, we have been really doing well. We are among the medals. ஆமா. And also this time, நம்ம last week discuss பண்ணோம் where we won the Asia Cup Asia Cup. and reserved our place in the World Cup. World Cup, we qualified. Correct. So அதுலலாம் பார்த்தாக்கா ஐ ஃபீல் தட் there is significant progress. இப்போ நம்மகிட்ட என்ன இல்லாதது முன்னாடினா, மேபி we never had the infrastructure, we never had the investment, and the three I's, I would say: infrastructure, investment and initiative. இப்போ மூணுமே நமக்கு இருக்குதுல. Okay, we have infrastructure, we have investment, and we have initiative. Because sports la kuda pathina, it is also spreading away from the metros. More Haryana la par ella. I would say that lots of people are coming from Haryana. Is supposed to be a sort of a conservative sort of a state, but அங்கேருந்து பார்த்தனா you have several athletes, இவங்க judo champions, boxers. You have so many people from there. So I have a feeling that it's only going to get better for us What from about this point. wrestling? Wrestlers I from mean, I'm very sorry, I forgot wrestling. I should say definitely. It takes pride of the place. yeah. Wrestlingல வந்து நம்ம நிறைய சாம்பியன்ஸ் வச்சிருக்கோம். And even weight lifting போயிட்டே இருக்கலாம். See, நம்மளோட potential is great, man. Great. If only we have, if only we have the planets aligned in favor of us, I think we will end up with some 5 golds, 10 silvers, 15, 20 bronze medals. You never know. It will happen. No. See that another results on that, India will be ready to also ready to host the Olympics and also Or be, because 2036, yeah. Olympics Patanaka, it's the host country which is always in the top of the points table, not necessarily number one, but somewhere on top. So அது பண்ணனும்னாக்க we have to otherwise நம்ம காமன்வெல்த்ல ஆச்சு இல்ல நமக்கு. I think Commonwealth we were among the top medal winners. We hosted it. Commonwealth வந்து not many take it so seriously, and இப்போ வந்து there are even talks of Commonwealth வந்து விளையாடணுமா வேணுமான்ட்டே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு டிபேட்ஸ் இருக்கு. ஆமா, டிபேட்ஸ் இருக்கு. Asia also, I think Asia, we are fairly decent in Asia. இருக்கு. There are room for improvement. அது நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆமா. Plus our athletes have started going abroad to train. Exactly. And there are all those organizations that are supporting and sponsoring the athletes. Yes. So many things like the OGQ, Olympic Gold Quest, and so many of the other organizations which are supporting them. So Minadila where the athletes have to take care of everything around their sport. Yes. Now they have so many others to manage them, and they only have to concentrate on their sport. Absolutely. Where on இப்போ வந்து like accommodation or air travel or visa அதெல்லாம் they don't have to, because everything is being taken care of by those bodies. So which is what exactly why OGQ and others started. Absolutely. I agree. Yes. You just mentioned about the 3 I's, and you also spoke about motivation and the athletes when they are there on the track or on the field, they're on their own and all that you mentioned. அது பேசும்போது எனக்கு ஒரு இது ஞாபகம். ரீசென்ட்லி இப்பதான் yesterday or day before I was reading some extract of the latest book by Bjorn Borg, just one of the greatest tennis players of all time from Sweden. Nobody can forget his 5 consecutive Wimbledon victories, 76 to 80, and அவனோட latest book வந்திருக்கு which is called the Heart Beats. Yes. And
So அதோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து பப்ளிக் இங்கிலாந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல வந்து இருக்கு, which I've been reading. Reading. பாக்கிறதுக்குனா sometimes he's where there is one of the extracts is about the 1980 final. Oh yeah, the Where famous he was in search of with his fifth McEnroe. consecutive Wimbledon title against John McEnroe. And Yes. அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கான். He was and see, as it is, we know Swedes to be cool and or down Yes. to earth or something, which is not like Bjorn Borg. We know Stefan Yes. Edberg came from Sweden. He was also somebody who was not that kind of என்ன Yes. சொல்றது, John McEnroe type of and the No, out the advance song of இல்லாம they say that song of ice and fire, Mari. அதேதான். One side you have the someone who's Fire got and ice ice இருக்கலாம். running in Exactly. his veins. Hmm. The other side you have absolute spitfire. Correct. Someone who Yeah. reacts, jumps, And a kind of a that was roughneck. Yeah. exactly, if Ice and Fire was what that 80 Wimbledon final was labeled as. And now Oh, அதை பத்தியும் I don't know mention that. பண்ணு. Yeah. Yeah. Okay. So I was thinking more of George R.R. Martin. Anyway. இல்ல. So he was saying Yeah. how he was alone and he would have go through his routines and same kind of superstitious rituals before Yes. a Wimbledon final. And he has talked more about what happened afterwards and where he see beyond Borg வந்து பார்த்தனாக்கா he left tennis at a very young age. Then, yeah, 26, I think he retired. அதான். So அதுக்கப்புறம் பார்த்தனாக்கா where he could have இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல வந்து where there are Djokovic is going strong even after 35 38. plus 37 38, yeah. So Yes. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது he would have conquered the world and done 2 years, much. had he played just for 2 years, it would have been a much different result altogether. He would have beaten Roy Emerson See, fair and அதுதான். square. So that kind of how he had nobody to manage him. இப்போது பார்த்தனாக்கா you have so many support staff for one athlete or one Yes. sports person. But Yes. அந்த காலத்துல if he said, on the extracts பார்த்தபோது he was mentioning about if I had those many support, maybe I ஆமா. would have have won a few more இல்லடா இதெல்லாமே marathons. இல்லாமே see, I think one of the greatest sporting moments for India is the 1983 World Cup. One of the No doubt greatest at all. sporting moment. No doubt at all. Imagine நம்மெல்லாம் வந்து we never rated ourselves as a cricket intensely cricket loving country. We were watching cricket. I think there was a section of Indians who were watching cricket because maybe it was in their family or something, But that took cricket to the commoner, to the common man, and Hmm. and I would say that it lifted the spirits. If India can do it, from nowhere, absolutely no chance. Nobody was even giving us even remote, sort of a possibility of India winning. Hmm. If you're going to win from that situation, it is only going to. Correct. So நம்ம லைஃப்லயே தோணும்ல, ஏன்னா அவங்க எல்லாம் செய்யும்போது நம்மளால செய்ய முடியாதா? அவன் அதுதான் செய்யறான், இவன் செய்யறான், அந்த மாதிரி. It is a motivating thing for us actually. அதுதான் அந்த ஒரு the examples that they have set, Kapil Dev and his Yes, yes, devils ன்னு சொல்லுவாளே, Kapil's yes. devils, Couples devils, yeah, yeah. 1983. And And see, then not only fortunately, we are able to listen to a lot of those devils even today. listen, but also not only listen through various media channels, but also talk to them and hear Yes, from them firsthand. So that is first something hand. which Yes, no, yes, not many. yes, No, I would never have thought of then. yes. But then we have that is what our work also takes us meeting Absolutely, the legends of sport. So so there yes. is something world championships such as அங்கதான் வந்து Bjorn Borg பத்தி பேசியாச்சு about self Beyond motivation. Borg, ஒரே ஒரு sad news I was reading this morning. He's suffering from the extreme prostate cancer, Correct. which is Yeah. which is very sad. I hope he recovers from that. Yeah. So அதுலயும் அந்த மென்ஷன் பண்ணிருக்கேனோ இது the cancer cells are not active or something, but அது எப்போனாலும் வரலாம், but hopefully that is taken care of and he is Kind of, treated well yes, and he is yes, out yes. of Because we need people like him. of course, We yeah. absolutely need people like him. And every year we see him, Wimbledon, of course, he is there, and also on the Lever Cup, he is there with the European team, Europe versus USA.
USA, yes, yes, yes. So he's there as the, he's there with the Europe team as the Team, non-playing yes. captain or whatever they call it. So Yes, yes, ஒரு yes. சைடுல வந்து ஐஸ்மேன் பியான் போக், இன்னொரு சைடுல வந்து the Yes. the fire John McEnroe. But Yes, அந்த ஹார்ட் பீட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல வந்து McEnroe has said, but John McEnroe, Borg has said that John McEnroe is a different person nowadays, not with yes, those outbursts kind of thing, but yes, very mellowed and very soft and yes. very this. இல்ல அவன் US வந்து it had the unique blend of two fiery players. ஒன்னு இந்த பக்கம் இவன் அந்த பக்கம் கார்னர்ஸ். ரெண்டு பேருமே they were very correct. fiery. Yeah, true. So maybe it comes with with the background and the place they come from, New York City or The whatever. territory, yeah, Yeah. the place, absolutely, So yes. talking about US, Subbu, you sent me a link earlier this week saying about some American women in Yeah. Bangalore comparing the healthcare facilities in India and USA. Can you throw more light on that? திடீர்னு நீ Definitely, அனுப்புனீங்க. definitely, நீ yeah, நீ திடீர்னு நீ எனக்கு அனுப்பிச்ச, I read it, it was interesting, where she spoke about how for example, elderly persons who have been hospitalized, how yes, much they yes, are taken care of by their relatives, by their close ones, by friends visiting them, not leaving yes. them alone at all. Whereas it is an entirely different picture in USA, where there is nobody to take care of them except the hospital staff. Stuff, Can you throw yes. more light on it, and why suddenly this Subbo this time? No, I was, see, basically, in India, Hmm. there is, our favorite pastime is basically to criticize institutions, systems, and all that. We always believe that our system is not working. It is true to an extent. I'm not saying everything is perfect about our system. But நமக்கு இருக்கிற advantage நமக்கே தெரியலல்ல. See, we Correct. have an advantage. See, health system, least of all, we talk about the health system. அதுல என்ன பெரிய advantage இருக்குன்னு நம்ம நினைப்போம். But Hmm. this kind of put the attention on one aspect of the elderly, healthcare for the elderly. அது வந்து நம்ம கண்ட்ரியில எப்படி இருக்கு, அவங்க கண்ட்ரியில எப்படி இருக்குன்னு it provided a very clear contrast. Hmm. See, நமக்கு வந்து it is not unusual. You would have had your grandfather. I had my grandfather. When things were not going well for them, when they're hospitalized, it was quite natural for us to sort of spend a night with them, or maybe spend an afternoon or evening. We take turns, not just one family member. இப்ப யாராவது you will be in the morning shift and somebody will come in the afternoon. They relieve you and you go home and you carry on with your work, and somebody else will come and relieve them in the evening. But Subbo, என்னன்னா we make not sure that not necessarily relatives, even oh, neighbors. even Or neighbors, they are ready to help, ஆமா. not ஸோ even அந்த அதை close வந்து நம்ம friends. நினைச்சே பார்த்தது இல்லை இது வரைக்கும். நம்ம வந்து we were so used to it that we were taking it for granted. அதானே. பட் Hmm. வந்து Correct. ஒரு ஒரு ஃபாரினர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தேன்னா அதுல அந்த அந்த ஆர்டிகல் that I've shared, I think you should put the link in the description for people to read, where this American woman is saying that அமெரிக்காலலாம் விட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான். Like, you are alone, man. Absolutely. Imagine if you are suffering from something very serious. If you have gadgets put together that you're not able to talk, you need to express yourself. Imagine in such situations people are being totally alone. அதை நினைச்சு பார்க்கவே பயமா இருந்தது எனக்கு. ஓகே. Hmm. ஆனா Hmm. luckily in India, we are making sure that hospital checkups கூட சொல்றேன். I don't think we send our elderly people alone. இது வந்து கல்ச்சரலி இன்கிரைன்டு. இது வந்து என்னன்னா நீ வந்து இது காசு கொடுத்து உருவாக்க முடியாது. இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட் யூ கிரியேட் வித் மணி. Hmm. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் Correct. பண்ண முடியாது. இதுல வந்து இட் இஸ் சம்திங் தட் அவர் கல்ச்சர் ஹஸ் டாட் அஸ். அண்ட் ஐ திங்க் தட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் ஹார்ட் வார்மிங். யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு நமக்கு எப்பவுமே இந்தியாவில் நம்மளை பத்தி நம்ம சொன்னா யாருக்கும் புரியாது. You talk about India to Indians, being an Indian, Hmm. nobody will listen to you. But Correct. if a foreigner comes and tells you, then you kind of take attention. நம்ம வந்து திருக்குறளை பத்தி இங்க யாரும் சொன்னா யாருக்கும் புரியாது. யாரோ ஒருத்தர் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து திருக்குறளுக்கு வந்து if he writes a commentary in English, then you Hmm. think பத்தியா அப்படின்ட்டு. Correct. Okay, even Ramana Maharshi, if you I don't know, for people who don't know, Ramana Maharshi became famous only because of Paul Brunton. பால் Hmm. பிரண்டன் ஒரு ஃபாரினர் வந்து
இங்க வந்து he spent time with Ramana Maharshi in the ashram and then he wrote a book, ஓகே. A Search in Sacred India. ஸோ அதெல்லாம் படிச்சு தான் நிறைய ஃபாரினர்ஸ் ஸ்டார்டட் கமிங் டு திருவண்ணாமலை. அது வரைக்கும் யாருக்கு தெரியும் ரமண மகர்ஷியை? ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. ஸோ ரைட். எதுக்கு சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, வி somehow need, அது கூட ஒரு விதத்துல பார்த்தா அது கரெக்டும் கூட. பிகாஸ் யூ நீட் அ செப்பரேட் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். சம்மன் ஹூ இஸ் ரைட். நாட் பார்ட் ஆஃப் திஸ். இப்போ என்ன சொல்றது, நம்ம வந்து இஃப் யூஆர் நாட் பார்ட் ஆஃப் சம்திங் யூ கெட் அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் திங்ஸ் இல்ல. ஸோ ஆமா, ஆமா. அந்த மாதிரி தான் ஐ லுக் அட் திஸ் பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல். ஐ ரைட். ஹாவ் another article which I don't know if I've sent to you. There's another woman called Kristen Fisher. ம்ஹ்ம். Kristen Fisher is somebody who you might like to follow on Instagram. She's very famous on Instagram. She lives in India for a very, very long time. ம். அவ வந்து she has written something about Indian healthcare system. Again, comparatively speaking, US healthcare is, the standard is definitely much, much better. But what she says was rather surprising. And I think நம்ம வந்து we don't take those things into consideration, which is affordability and accessibility. Okay, ம். ம். affordability கரெக்ட். and accessibility. I was talking to one of our common friends last week, who's into healthcare and all that, and he told us that he told me that the primary healthcare centers are the best way for people in any form, for any walk of life, to get immediate medical attention. ம். ஓகே, நம்ம எல்லாம் போறது இல்ல. நம்ம வந்து என்ன செய்யறது, நம்ம we somehow we've got this culture, அமெரிக்கன் கல்ச்சருக்கு மாறிட்டோம். Like you have to take an insurance policy and then ரைட். you exhaust that money onto a bigger hospital. But அந்த காலத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கே ஞாபகம் இருக்கும், நமக்கு எல்லாம் உடம்பு சரியில்லைன்னா we'll go to the next nearby clinic and then one doctor டிஸ்பென்சரி will டிஸ்பென்சரி போயிட்டு dispensary ஏதோ even. அந்த குளிகை ஏதோ கொடுப்பா, இல்ல வந்து பொட்டலம் பண்ணி டேப்லெட்ஸ்லாம் ஒரு இந்த கலர் டிஃபரெண்ட் டேப்லெட்ஸ்லாம் பொட்டலம் பண்ணி கொடுப்பா. ஆமா, நீ ஆமா. இப்ப சாப்பிட அப்ப சாப்பிட அது சாப்பிட்டா சரியா போயிடும் ஒரு 3 நாளுக்கு I அப்புறம். call it the rainbow tablets. So all the rainbow tablets you put inside and you will be all right. இல்லை எதுக்கு ரைட். சொல்றோம்னா, நம்ம அஃபோர்டபிலிட்டி எவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் பாரு. அஃபோர்டபிலிட்டி அண்ட் accessibility, அது வந்து ஐ ஃபீல் somehow we are overlooking such things. நம்ம வந்து we are so enamored by this and that. நம்ம நிறைய பேர் இப்பெல்லாம் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வரவங்கலாம் இருக்காங்க. அங்க போயிட்டு வந்து, ஓ அந்த ஊர் மாதிரி கிடையாது அப்படி சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் I think India has its own advantages when it comes to a sector like healthcare. அதுக்கு தான் அதை கரெக்ட். அனுப்பிச்சேன் நான் உனக்கு. வந்து கரெக்ட். அது தட் வாஸ் வெரி குட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர்டிகல் டு ரீட். சரி, நம்ம வந்து இப்ப நம்ம வந்து நம்ம ஊரை பத்தி நம்மளே அட்மையர் பண்ணோம்னாக்கா வெளியூரை போய் பார்த்து வந்தாதான் தெரியும் நம்ம ஊர் எவ்வளவு டெஃபினெட்லி. ஆமா. எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு. அங்க போய் இல்ல பார்த்தா அத போய் அங்க நீ நம்ம ஊரை வால் நம்ம பெயிண்டிங் நல்லா திருப்பி. இருக்கு, அவங்க பாரு பெயிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான் நல்லா, அங்க பாரு ஃப்ளவர் வாஸ் வச்சிருக்கான், அப்படி பார்க்க கூடாது. வி ஷுட் லுக் அட் ஹியூமன் பிஹேவியர். ஆமாமா. அங்கதான் ஐ திங்க் we are better. அதான் சும்மா சொல்றா ஆமே சொர்க்கம் அப்படின்ட்டு. எங்க போயிட்டு வந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா சம்திங் விச் இஸ் வீட்டுக்கு வந்தா எஸ், போறோன்ற ஆயிடுறது. வெளியில எஸ், போற ஓகே எஸ். ஃபைன், யூ கோ see how the external அது world is. இளையராஜா பாட்டு ஒன்று பாட்டுவா, என்ன? சொர்க்கமே என்றாலும் அது நம்மூரை போல வருமா, ஆமா. அது சரி. அந்த மாதிரி. கலக்கல். ம். So, அப்புறம் வேற என்ன? நவராத்திரி யா வந்து ஏய் ஆமாண்டா, நவராத்திரி இஸ் we are on to a big festival in India which is Navratri. அதாவது கொலு. நவராத்திரினாக்கா ஓகே கொலு ஆன் ஒன் சைட். பட் ம். ஐ சின்ன வயசுல எல்லாம் வந்து சென்னையில வந்து பக்கத்து வீட்டுல நவராத்திரிக்கு குலு வைப்பா. குலு ஆமா, பார்க்க போற பேர்ல சுண்டல் கிடைக்கும், சுண்டல் சாப்பிட்டுட்டு வருது. ஸோ ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் ஆமா. டு ஐயோ. ஆ. சுண்டல். ஆமா, அன்னைக்குதான் வந்து டேஸ்டி தட் இஸ் அ டேஸ்டி சுண்டல். சீசன். டெஃபினெட்லி சுண்டல் சீசன் அது. யூ ஆமா, கெட் வெரைட்டி ஆஃப் சுண்டல்ஸ் எவ்ரிவேர் ஃப்ரம் எவ்ரி கார்னர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட் அண்ட் த நெய்பர்ஹுட். யூ கெட் ஆமாமா, சுண்டல். ஆமா. இன்னைக்கு என்ன சுண்டல், இன்னைக்கு என்ன ஆமா, ஸ்பெஷல், இன்னைக்கு என்ன சுண்டல், இன்னைக்கு என்ன இது அதுன்ட்டுனா பட்டாணி சுண்டல், ஆமா. கடலை இல்ல அதுல சுண்டல் ஒரு அது இதுன்ட்டு. ஜோக் எல்லாம் இருக்கு. அதாவது அங்க வந்து பாட சொல்லுவாங்க நிறைய. விமென் கோ அண்ட் சிங் இன் திஸ் ஆமா, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கொலூஸ். கரெக்ட். அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா, எங்க ஃபேமிலியில 2 விமென், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் தெம் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எம்பாரஸ் தெம். இல்ல இல்ல. அவங்க 2 பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட், அப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்ட்ரீட்லயே 5, 6 வீட்டுல கொலு வச்சிருப்பா. ம், ஸோ அப்போ வந்து இந்த வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. பாட சொல்லும்போது தே சாங் அ சாங், ஜெகதீஸ்வரி ம், ஜெகதீஸ்வரி பாடிட்டு எல்லாம் வாங்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. தேவ் கான் டு நெக்ஸ்ட் ஹவுஸ்.
ம். அங்க பாடுன்னு சொன்னா உடனே they started ஜெகதீஸ்வரி. பார்த்தா ஒரு பொண்ணு அங்க பக்கத்து வீட்ல இருந்து பின்னாடியே வந்து அது சொல்லுது. அங்கதானே இப்பதானே அங்க பாடுனீங்க இந்த பாட்ட. Yeah. சோ ம். சோ பட் பட் அந்த வீட்ல பாட்டும் இது வீட்ல அவளுக்கு தெரியாதே. எக்ஸெப்ட் ஆமாமா. ஷி ஹேவ் ஆடியன்ஸ் மே பி டிஃபரெண்ட். பட் என்ன சி பிரச்சனை அப்டின்னா, அ அதாவது அந்த காலத்துல என்ன ப்ராப்ளம்னா, இஃப் யூ ஆர் அ கர்நாடிக் மியூசிக் பஃப், யூ ஷுட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 4 சாங்ஸ் இன் யுவர் வெரைட்டி. ரெpertoire. கரெக்ட். இல்ல யூ ம். கேனாட் ஹேவ் ஜஸ்ட் இப்ப என்ன சொல்றது, நமக்கு ஒன் எப்பவும் அது ஒரே ஒரு கரெக்ட். பாட்டு வச்சுன்னு பாட முடியாது ம். இல்லையா? சோ அது வந்து ஆமா. தே வர் லைக் பிளஷிங் ஆல் திஸ் 2 விமென். அவ வந்து அந்த பாட்டு ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கலாம். அ ஆமா, ஆமா, அந்த பாட்ட கரைச்சு குடிச்சு அத வந்து தூக்கத்துல ஆமா. எழுப்பினாலும் அந்த இல்ல பாட்டு இன்ஃபாக்ட் தட் வாஸ் அ ஃபேக்ட். ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற பாட்டு பாடியிருப்பாங்க. அது பாதி லைன் தெரியாது. அப்புறம் ஹூ அது ஹூ கரெக்ட். யா. ஹாஹான்னு சொல்ல முடியாது. அ சோ ம். அது வந்து கஷ்டம். ஸோ எனிவே சோ நவராத்திரி ஜோக்ஸ் நெறைய இருக்கு. மேபி வில் யா. டிஸ்கஸ் ஸோ நவராத்திரி இந்த ஜோக்ஸ். இந்த கொலு வைக்கிற ஹேபிட்ல வந்து எவ்ரி டைம் எவ்ரி இயர் ஒரு புது கொலு ஆட் பண்ணணுமா அந்த அந்த கலெக்ஷன்ல. பொம்மை இல்ல. ஆமா, அது தெரியுமா ஆமா. உனக்கு? ஆமாமா. ஏன்னா, ம். அது லாஜிக்கலி பார்த்தா கரெக்ட். அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தேன்னா, இப்ப செராமிக் பொம்மை வந்துருது நெறைய. ஆமா. செராமிக் பொம்மைகள். ம். நம்மலாம் குழந்தைங்களா இருக்கிற காலத்துல நான் பார்த்துருக்கேன். அது எல்லாமே மண் பொம்மைங்க. ஓகே. டெரகோட்டா. ஸோ ஆமாமா. டெரகோட்டால என்ன ப்ராப்ளம்னா, அவன் டெரகோட்டால பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சிருப்பான். நல்லா இருக்கும் அது. இட் பி குட் ஆக்சுவலி. பட் ம். என்னன்னா, அது உடைஞ்சு போயிடும். சில பொம்மைகள் சீக்கிரம் ரைட், அது வந்து ரைட். நம்ம சுத்தி கித்தி வைக்கிறோம், உடைஞ்சு போயிடும். ஸோ ஆமா. அது அது அந்த கலெக்ஷன் ஷுட் நாட் டிப்ளீட். ம். அதனால வந்து தே ஆல்வேஸ் யூனோ ஹேவ் இட் இன் தெம் டு பை. அதே மாதிரி என்னன்னா இப்போ நம்ம பொண்ணுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும். இப்போ வந்து மை டாட்டர் ஷி இஸ் மேரிட். ஸோ நான் ம். அவளுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி கரெக்ட். எங்க அம்மாக்கு வந்து ஷி யூஸ் டு கெட் ஃப்ரம் ஹர் பேரண்ட்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ரைட். அந்த மாதிரி வந்து அது வந்து இட் ஹஸ் பீன் அ ட்ரெடிஷன் லைக் திஸ். பட் குலு வைக்கிறது இஸ் ஃபைன். நம்ம வந்து அவுட் விசிட்டர்ஸ் வந்து பார்க்கறா, தே அட்மையர் இட் அண்ட் ஆல் தட். பட் அதுக்கு பண்ற இருக்கே ஓ த த பில்ட் அப் டு தி குலூஸ் எஸ் எஸ் அன்பேக்கிங். அதுக்கப்புறம் எஸ் நவராத்திரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேக் பண்ணி கிளீனா அந்த அட்டைப்பொட்டியில வச்சு மேல லாஃப்ட்ல வச்சு இட் இஸ் சம்திங் விச் எஸ் விச் டேக் a hell a lot of time இல்லையா? ஆமா. ஐயோ! அதாவது அந்த 5 அதாவது இப்ப நீ வந்து 3 படிக்கட்டு வச்சா தப்பிச்சுருவ. ம். ஓரளவுக்கு நீ வந்து எதா பண்ணிக்கலாம். இந்த 5 படிக்கட்டு வைக்கிறது, இந்த 5 வந்து சம்டைம்ஸ் யூஸ் டு கீப் ஹியூஜ் கொலூஸ். ரைட். 5 படிக்கட்டுனா கூட பெரிய பெரிய படிக்கட்டு அண்ட் இட் வில் கோ அப் டு த ஆல்மோஸ்ட் அப் டு த சீலிங். அந்த மாரிலாம் வைப்பாங்க. அஞ்சு அஞ்சு விட நான் வந்து 11 ஸ்டெப்ஸ் குலுலாம் கூட பார்த்திருக்கேன் அந்த மாதிரி. ஆமா, ஆமா. அண்ட் அது ம். பீப்புள் வித் வேரியஸ் தீம்ஸ். இப்போ வந்து எனக்கு தீம்ஸ். தெரிஞ்ச எஸ். ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி வந்து வருஷம் வருஷம் குலு வைப்பா. அவ ம். வந்து ஒரு தீம் வச்சு நாட் ஜஸ்ட் த ஸ்டெப்ஸ் பட் பக்கத்திலேயே டெக்கரேஷன் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். இட் கேன் பி சே சீதா கல்யாணம் ஆர் இட் கேன் பி ஜஸ்ட் ஒரு ஆமா. தசாவதாரம் யூஸ்ட் டு பி வெரி தச ஃபேமஸ் அந்த காலத்துல. ஆமா. ஆமா. So அந்த மாதிரி so many things or just the festivals of India or the ஆ. traditional clothes of ஆமா. India அந்த மாதிரி வச்சு எங்கள்ட்ட அதெல்லாம் வந்து டெக்கரேட் பண்ணி. பாம்பாட்டி வைப்போம். பாம்பாட்டி, ஒரு பாம்பு அண்ட் பாம்பாட்டி. தட் செட் அப்படியே இருக்கும். ஒரு பாம்பு ஊதுற மாரி, ஒரு பாம்பு ஆடுற மாரி, ஒரு பாம்பாட்டி வந்து அந்த அந்த மாதிரி மகுடி ஊதுற நிறைய மாரி. there is something. ஆமா. நான் ஒரு 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 வருஷம் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தடா. இங்க வந்து ஒரு தீம் பண்ணிருந்தா which was actually a railway station. ரயில்வே ஓ! ஸ்டேஷன்ல என்ன பார்க்கமோ இட் வாஸ் அந்த மாதிரி தானே ஒரு வாவ்! கேர் எடுத்து கார்ட்போர்ட் எல்லாம் பண்ணி அது டீ ஸ்டாலு போர்ட்டரு ட்ரெயின்ஸ் போர்ட்டர் ட்ராக்ஸ் ட்ரெயின்ஸ், ட்ராக்ஸ். ஓ அந்த வாவ்! வெயிட்டிங் ரூம்ஸ் யூ நேம் இட். ஆமா. ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல என்ன பார்க்க இருக்குமோ என்ன இருக்குமோ இட் வாஸ் ஆல் ஜஸ்ட் நல்லாருக்கும். டெபிக்டட் தேர். இல்ல எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங் தெரியுமா? ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து அத நீ பொம்மை பண்ணி வச்சா கூட when you look at it, it's so fascinating. ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாரி ஒரு ஃபேசினேட்டிங் இடம் இருக்கவே முடியாது. It's so wonderful. தெரியுமா பீப்புள் ஆர் தேர் ஹூ ஜஸ்ட் சிட் இன் த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ், சிட் ஆன் அ ஆ. பெஞ்ச் அண்ட் எஸ். வாட்ச் ட்ரெயின்ஸ் கோ பை. கம் அண்ட் கோ. இல்ல தட் வாஸ் அந்த மாதிரிலாம் அமேசிங் ஆக்சுவலி. மக்கள் இருக்கடா. they just and they know in the particular train mail express whatever it is அது வந்து ம். இந்த டைம்க்கு இப்படி வரும். அஃப்கோர்ஸ் டைம் டேபிள் இருக்கு வச்சுக்கோ. பட் எஸ். அதை பார்த்த உடனே அந்த மாதிரி ஒரு சம்திங் லைக் இப்போ நிறைய பேர் ரோட்ல போத்து இந்த கார் பார்த்தனாக்கா காரோட பேரை சொல்றா. அண்ட் ஆமா. சின்ன பசங்களாம் கூட காரை பார்த்தாலே அது ஹையுண்டா, அது மாருதி, அது இது அது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கா. ஸோ அந்த எஸ். மாதிரி தட் தட் ஒரு மேட்னஸ் ஓவர் ட்ரெயின்ஸ். அது வந்து ஒருத்தன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருந்தான் முன்னாடி. ம். ம். அவன் வந்து என்னடா பண்றனாக்கா நான் ஸ்டேஷன்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஸ்டேஷன்ல ஆ. உட்காந்துருக்கேன், ட்ரெயின் போறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ஆமா. இல்ல அந்த ட்ரெயின் மாதிரிலாம் வந்து கூட ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங் திங்ஸ் பிகாஸ் யூ சி ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ்.
running in a hurry, always in a hurry. Somebody who's very lethargic, very complacent, very cool. அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கலாம். குழந்தைங்கள பார்க்கலாம். நிறைய விமன் வந்து they manage so many things, luggage, குழந்தைங்க. Then sometimes they have to wait for the train, so there's சாப்பாடு. So many things they'll manage. It's an interesting place, an நம்ம active வந்து place. நம்ம ஊருக்கு போறோம்னாக்கா ட்ரெயின்ல போறோம்னாக்கா நம்ம சீக்கிரமா போய் அங்க வந்து 1 hour 2 hours முன்னாடியே போய் உக்காண்டாலும் பரவாயில்ல. பட் லாஸ்ட் மினிட் ஹரி கூடாது, அவசரப்படக்கூடாது ஆமா ஆமா அப்படின்ட்டு ஆமா. இருக்கா. சில பேர் வந்து சரி என்ன 3 மணிக்கு தானே ட்ரெயின், நம்ம 2:30 மணிக்கு கிளம்பினா போறோம், ட்ரெயின் ஓடுற டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ற டைம்ல ஓடி போய் Yes. ஏறுவோம். அந்த மாதிரியும் எனக்கு ஞாபகம் பண்றவங்க இருக்கு ஒரு இருக்கா. வாட்டி நான் வந்து ஒருத்தரை சென்ட் ஆஃப் கொடுத்துட்டு வந்திருந்தேன், நானும் என் பிரதரும் ம், சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல வரும்போது அந்த ட்ரெயின் அப்பதான் போகுது. இது பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ் ம். போகுது. போன உடனே திஸ் மேன் இஸ் கமிங் ஆஸ்கிங் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, விச் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ். வி ஷோட் இத பாருங்க, அதை போகுது பாருங்க, அதான். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் லீவிங் திஸ் ஸ்டேஷன். ம். இல்ல அந்த மாதிரியும் யா அவன் வந்து மேபி தட் ஆட்டிடியூட் ஆர் வாட் எவர், ஆர் they may யா have got stuck in the traffic or whatever, but still adukta no, it's always better to leave and be keeping into account all these unforeseen whatever circumstances. hiccups. Yeah, you have to be ready for that. நீ சொன்ன மாதிரி it's better to be safe than sorry. 1 hour முன்னாடி வந்துடுறது always better. ஆமாமா. Instead of going at the very last minute. நான் எனக்கு அப்படிதான் ஆச்சு ஒரு வாட்டி. I was going to Mysore from Bangalore ம், via Shatabdi. ம், ஷதாப்தி வந்து கரெக்டா 10:55க்கு வந்துருவான். 10:50 வில் ரீச் சிட்டி ஸ்டேஷன். ம். அண்ட் 5 நிமிஷத்துல கிளம்பிடுவான். 11 மணி கிளம்பிடுவான். ஆமா. எனக்கு என்னாச்சுன்னா, ஐ வாஸ் கமிங் ஃப்ரம் கல்யாண் நகர் அண்ட் தென் ஐ காட் ஸ்டக் இன் த டிராஃபிக். worst traffic, man. That was probably one of the worst traffics I've ever encountered. Okay, by the time I came in, it was almost train வந்து நிக்கிறான். ம். I thought I was missing it because நமக்கு எங்க, நான் ஸ்டிக்கர்லாம் வச்சிருக்கேன், நான் ஓட முடியாது. பட் Correct, நல்ல correct. வேளை அந்த பகி ஃபெலோ ஹி கேம் அண்ட் ஹி செட் ஆமாமா. வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த C5 ஏதோ நான் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் கிட்ட கரெக்டா விட்டா என்ன. ஐ ஓகே. வாஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து மேலே வைக்கிறேன், சஜக் வண்டி மூவ் ஆகுது. அந்த கை வாஸ் ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைடு. அவன் வந்து கையை பிடிச்சி உள்ள இழுத்து விட்டாங்க. நல்ல வேலையா. அந்த மாதிரி it's something like you said, no, train and the it's a experience on its of its own, It's just an and experience. very interesting subject. அதுலயே வந்து we can do A a separate episode ChatGST on the on just trains. train Yes, and train experiences. absolutely. சரி, but okay, so ஆயிடுத்துடா, it's more than நிறைய நம்ம நிறைய பேசியாச்சு. நிறைய பேசி. பட் நீ வந்து ஏசியா கப்பை பத்தி நீ தனியா பேசுறதுனால நம்ம இதுல பேச வேணாம். we will Asia Cup இருக்கு, that is okay, no, but Asia Cup, of course, India Pakistan, one more match on Sunday. yeah. But போன மேட்ச் பார்த்தோம், India versus Pakistan last Sunday, which was just a one-sided game, and of late the India Pakistan match is losing its sheen. உனக்கு என்ன, what do you feel so? No, I don't think it is not the India Pakistan match in the past. ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம ஷார்ஜாலாம் வந்து Of course, yeah. used to watch with such excitement. The match where Miyandad hit that last ball, 6 of Chetan Sharma. Chetan Sharma was trying to bowl a Yorker and it ended up as a full toss. So those were the days. Okay, இப்போ we can't say that அது வந்து இப்போ இந்தியாவோட superiority is very obvious. இப்போ இந்தியா சி deploy பண்ணா கூட against Pakistan, I think we will win comfortably because maybe it's because of the morale. It's because of the kind of focus that we have. அது வேற மாதிரியா இருக்கு வச்சுக்கோங்க. It's not the same. It's not the same India Pakistan that we used to watch. The domestic system itself is something which is strong. So the domestic structure and whatever India. அது என்ன they used to play that Quade Assam or whatever ஏதோ டோர்னமெண்ட் ஆடுவாங்கல்ல அவங்க. They used to like the equivalent of Ranji Trophy, I think so. ஆமா, they have their own, of course, they have their own domestic structure. They have their Pakistan Super League, which is நீ என்ன வேணா சொல்லு ஜிக்கு, என்ன வேணா சொல்லு. I think the controversy is what is kind of அததான் வந்து இவங்க, I think everybody loves the controversy, அது நல்லா உப்பு காரம் சாப்பிடுற மாதிரி நல்ல கான்ட்ரவர்சி நல்லா இருக்கு. பட் ஐ ஃபீல் தட் it is unnecessary. Anything apart from the game is not worth watching. What do you say? Correct, yeah, needless. See, handshake எல்லாம் it's not there in the rule books. நீ வந்து
ஹேண்ட் பண்ணி தான் ஆனோம் பிஃபோர் டாஸ், அதெல்லாம் ஒன்றும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராக்டிஸா இப்போ பண்ணிருக்காளே தவிர, பட் நாட் 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 ஆமா. நாட் நாட் இல்ல இன் த இதை பிளேயிங் கண்டிஷன்ஸ், இன்சிஸ்ட் நாட் இன் த பண்றதே ரூல்ஸ். வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இட் இஸ் a weakness on Pakistan side where they shouldn't probably insist on anything. They should go on with the game. அவ்வளவுதான். So But anyway, anyway, yeah. so better sense prevailed and they have not pulled out of the Asia Cup. So if they நேத்திக்கு had ஒரு pulled out, they would have had huge financial repercussions, and which they would yes. be very sorry for. So, but anyway, that's இல்ல also that's we are playing so many dead matches. நேத்திக்கு ஒமான் கூட we're playing so many inconsequential matches. no, see, the thing is like that. See, Oman blame பண்ணி தப்பு கிடையாது. We cannot blame Oman because they have done well to qualify for Asia Cup. அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அவங்களுக்கு. UAE, Hong Kong, China. See, among the other associate nations, they are among the top. But when it comes to the Adhanatha, people say no, play more often stronger teams. But stronger teams, if they see Adhanatha, they keep saying no. I much rather prefer, of course, the Asia Cup context la நான் சொல்லல, but I feel that we much rather better to play a match bilateral series with Afghanistan or Ireland. I think they are better in terms of quality, and I feel that they have potential to become better countries in the next couple of decades. Like Sri Lanka, திடீர்னு வந்தான் பாரு, 1980s 90s வந்துட்டான் அதுக்குள்ள, அந்த மாதிரி. Never know. See, with more exposure and more Anmadri, you will definitely improve. Which these countries with more exposure, they will definitely improve. அது வந்து without doubt. So yes, பார்க்கலாம் இந்த சண்டே என்ன ஆகுது பார்ப்போம். India versus Pakistan, and definitely hopefully it is a better fight than the previous better fight as in bat and ball, not anything else. Yes. Better contest. Yes, better contest, you'd say. Better contest between the two teams, and yes, we will get to see because next week is going to be a good contest because Super 4 is India Pakistan. ஆமா, அது கொஞ்சம் சீரியஸா நடக்கும் மேட்சஸ் எல்லாம். கரெக்ட். And yeah, so let's see whether we are in for some exciting cricket. So absolutely. On that note, we will close this episode and be back next week. Bye. Thank you very much for having me, man. Thank you very much, Subbu. Always a pleasure and always nice to hear your thoughts on various topics, and especially I liked the one on the comparisons between India and US health centers and the care that the senior citizens are provided, which feel sorry for the senior citizens of US, but see, avaloda culture அப்படிதானே அங்க வந்து if once we don't cultivate the relationships that way. See, நம்ம வந்து இங்க வந்து joint family and parents விட்டு போறது இல்ல, அதெல்லாம் வந்து நம்ம அங்க வந்து once children come of age, say 18 or 19, they just go live on their own, and parents have to manage on their own. So அந்த மாதிரி இங்க கிடையாது. இங்க வந்து சில பேர் சில இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா that western culture is slowly, or if not slowly, may already have come in the Indian system, but we still, a majority of us will still practice our culture, which is in a way good. அதானே நான் சொன்னேன், நம்ம வெளியில போய் பார்த்தா தான் இந்தியாவோட அருமை தெரியும். ஆமா, கண்டிப்பா உண்மைதான். On that note, proud to be an Indian, and see you next time, Subbu, next week around the same time. Take care. Bye. Wish you all viewers very happy Navratri. Happy Navratri. Happy Durga Puja, and happy all the festivities that come along. Bye.